giving personal information and describing your routine. إعطاء معلومات خاصة ووصف روتينك اليومي. I live in Melbourne. I live in Melbourne. أعيش في ميلبورن. I'm living in Melbourne sounds like you see this as a temporary thing. يمكن أن تقول كذلك I'm living in Melbourne. لكن هذه العبارة I'm living in Melbourne تبدو كأنها شيء مؤقت temporary، يعني لا تعيش في ملبورن دائما، ربما لشهر أو شهرين. I have two brothers. لدي أخوين ذكرين. I'm married. أنا متزوج. I'm single يعني أعزب غير متزوج. divorced مطلق. I'm about 178 centimeters and weigh 97 kilograms. هنا I'm about يعني طولي تقريبا about تقريبا 178 centimeters and weigh وأزن and weigh 97 kilograms. I was born ولدت. I was born in September, so I'm a Virgo. I wake up at 7 o'clock. أستيقظ على الساعة 7. I wake up. I take the car to work and get into the office at about 9 o'clock. I take the car يعني أخذ السيارة، لا أذهب بقدمي أو بالباص. I take the car to work and get into وأدخل للمكتب and get into the office at about 9 o'clock. حوالي 9. At the weekend في نهاية الأسبوع I usually have breakfast on our balcony and talk وأتناول الفطور على الشرفة balcony وأتحدث مع الأطفال and talk with the kids. I rarely go out during the week as I prefer to relax at home after work. نادرا ما أخرج أثناء الأسبوع. I rarely go out during the week as I prefer لأنني أفضل as I prefer to relax at home after work. I sometimes go for a swim at the local pool. أحيانا أذهب للسباحة في المسبح المحلي. pool مسبح local محلي. I sometimes go for a swim at the local pool. I never eat breakfast at home as I'm often in a rush to get to catch the early train into town. I never eat breakfast at home. لا أتناول الفطور في المنزل أو في البيت أبدا. never أبدا. As I'm often in a rush لأنني دائما مستعجل. أو غالبا often يعني غالبا. as تعني لأنني. As I'm often in a rush to get to catch the early train into town. للحاق بالقطار المبكر للمدينة أو town هنا للبلدة. To catch تعني للحاق بالقطار. شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس آخر.